ri batsela mafhungo SABC ubva fhano Auckland Park, Johannesburg 2. Mafhungo mahulwane nga tshino tshifhinga care. Vhabebi vha vhana vhe vha lovha kha tshiwo tsha mulilo tshikoloni tsha Ndela vhana fhaḽa Mayfair, Johannesburg ṅwedzi wo faho vha tshi vho lindela ndingo dza DNA uri vha kone u vhulunga. This investigation has been taken over by Serious Violent Crime Investigation, the Counter Taxi Violence Unit, and also we are offering a reward of up to 100,000 to any person who can provide information. Mapholisa ba butalani ha bahumbulelwa be bathuntsha ba bulaha bathu bana ringini ya dzithekisi ya Mfuleni pala Cape Town machoni ya namusi. The Democratic Alliance has a private members bill before Parliament, the Constitution 21st Amendment Bill. The bill proposes the establishment of an anti-corruption commission as a solution to getting South Africa off the grey list. Lihoro la DA lire alinga do tikedza u bviswa mulanguli wa vhutshutshisi ha lushaka NPA advocate Vho Shamila Batoyi ofisini iyo. All systems go. We're looking forward to the start, the first group. In fact, some of the changes that we've introduced is the two groups start. Vadzangano la uchimbidza migidimo ya Comrades bari ndugiselo za migidimo uyo dzi mugwarani. Nne ndi Jennifer Matsila ri batsela mafhungo pana kha SABC 2 kharibe rothe. Vhabebi vha vhaṅwe vhana vhe vha lovha tshifhingani tsha tshiwo tsha mulilo fhethu ha u lela vhana fhaḽa Mayfair, Johannesburg ṅwedzi wo faho vha tshe vho lindela uri vha kone u vhulunga vhana vhavho. Mvelele dza DNA dza vhana avho vhe vhaswa lore vhaṱoḓi vha tshengeyo. Vhuṱungu vhune vhabebi avha vha khou ṱangana naho kha u lindela uho ndi vhusina vhukono. Mapholisa vha khou ita ṱhoḓisiso kha mulandu uyu. Yo vhavhege yo ḓalaho vhuṱungu kha vhabebi vha Precious Ncube wa ṅwaha muthihi na Patience Phandaphonda wa miṅwaha mivhili. Vhanavho ndi vhe vha vhaṅwe vha vhana vhana vhe vhaswa vha sa tsha ṱalusea fhethu he vha vha vho tea vho tsireledzea. Vhabebi avho vha ri a vha kholwi uri lwendo lwa u fheletshedza vhana tshikoloni tsha Ndela vhana lwo vha lwa u fhedza u vha vhona vha tshi kha ḓi tshila. Vho lindela mvelelo dza ndingo dza DNA zwine zwa ita uri tshilonda tshine vha vha natsho tshi ṋaṋe u sa fhola. Once we bury the kids, that will be better, because this thing it still pains us, and it's like it's the families, our families, they are still asking about this, and we don't know what to say for now, since the babies, they are still there by the mortuary. Now we're asking government and the forensic people to speed up the process that every report can be released distressful. Tsedzuluso thangeli dzo sumbedza uri tshivhangi tsha mpfuidzo ndi mulilo we wa thoma kha tshishumiswa tsha u dudedza tsha mudagasi. Mufumakadzi a ri muṋe wa tshikolo itsho tsha Ndela vhana tshisiho mulayoni hathu wanala na zwino. Vhabebi avho vho sala vhe na mbudziso dzi sina phindulo. We wanted just a word from her. If she was around, come to us, talk to us, tell us what happened. At least that would be better, but she just vanished. We don't know where she is for now. Mapholisa avhangokona u khwaṱhisedza uri mvelelo dza DNA dzi ḓo wanala lini nahone a hu thu farwa muthu malugana na tshiwo itsho. Hezwi a zwi ṱanzwi mbilu dza vhabebi vho lindelaho u vhulunga masalela a vhana vhavho. Mapholisa vha kha fulo la u ṱoḓana na vhahumbulelwa vhe vha thuntsha vha vhulaha vhathu vhana ringini ya dzithekisi ya Mfuleni fhaḽa Cape Town mashoni ano. Vhaṅwe vhathu vho ḓo huvhala kha tshiwo itsho. Mapholisa vha ri tshiwo itsho ho shumiswa muṅwe murafho wa zwiṱhavhani fhedzi u swikela zwino a huna muthu o no farwaho. Mapholisa vha ri tshiwo tsha u thuntsha ha vhathu tshi nga vha tshi na vhuṱumani na khakhathi dza dzithekisi. Vhathu vhararu vhe vha huvhala ho katelwa na muṋameli vho gidimiswa vhuongeloni. This investigation has been taken over by Serious Violent Crime Investigation, the Counter Taxi Violence Unit, and also we are offering a reward of up to 100,000
to any person who can provide information that can lead to arrest and conviction of anyone that is responsible. Vamuvhuso vho sasaladza zwiito izwi. I condemn the senseless killings, and our community is not supposed to be see what's happening with killings and how people is just murdered right and center. So that is very bad for me, and I know that SABC will pull out all the stops to arrest the perpetrators. There's 2 people, and I'm very hopeful that they will arrest him soon. Dzangano la dzithekisi kha lino la Santaco lo kaedza madzangano a dzithekisi apo vunḓuni la Western Cape uri a ḓibvise kha zwiito zwa u ṋetsa dzikhakhathi. We call on law enforcement agencies to act swiftly and decisively to identify and arrest those responsible. There can be no tolerance for violence in our industry or communities. Santaco will be meeting with the relevant taxi associations to establish a full account of the events and determine how we can assist in restoring stability and preventing further conflict. We urge all operators to remain calm and exercise maximum restraint. Mapholisa vha vhea masheleni a randa dza zwigidi zwa ḓana ṱafulani kha ane a nga ḓa na vhuṱanzi vhune a nga thusa kha ṱhoḓisiso. Tshanḓa tsha President Vho Paul Mashatile vho rwela ṱarifulo ḽa u kunakisa dziḓorobo na vhupo ha miḓi tshiḓorobo u mona na vunḓu ḽa Gauteng. Vho Mashatile vho ombedzela ndeme ya u tsireledza fulo iḽi hune vha ri fulo iḽi ḽi ḓo dovha hafhu ḽa sika na mishumo. Vha tshi bvela phanḓa vho sumbedzisa uri tshiṅwe tshipikwa tshihulwane tsha fulo iḽi ndi u ṱuṱuwedza vhadzulapo uri vha vhe tshithu tshithihi vha dzhenelele kha mishumo ya u kunakisa vhupo vhune vha dzula khaho. We started this as a joint initiative between national government and SALGA, and we want it to be rolled out throughout the country. The Clean Cities and Towns campaign is going to be a national campaign, so it's going throughout the country. So today here we are launching the campaign, but it's going to be rolled out throughout the country. So I want to thank the President of SALGA and the entire leadership of SALGA and their members for having agreed right from the beginning that we are going together on this. We want to involve people. We are not going to clean for people, we are going to clean with them. That's what we're going to do. We want our people to get involved like in all other cities, in all other countries. Muambeli wa lihoro la DA kha zwa vhulamukanyi vho Glenis Breitenberg vha ri lihoro a ḽi nga ḓo tikedza u bviswa ha mulanguli wa vhutshutshisi ha lushaka NPA Advocate Vho Shamila Batoy ofisini iyo. Vho Breitenberg vho ṱanḓavhudza tshanduko dzo dzinginywaho u tandulula khaedu dzi re hone kha NPA. Hono vha na u xelelwa ha milandu mihulwane u sa wana mulandu wa Timothy Omotoso kha milandu ya u tshipa na u vhuiswa wa murwali tsholo talusiwa mulayoni nga vha vhutshutshisi ha lushaka na mulandu wa bulasi ya Dairy Friday ya zwa Tshanḓa Nguvhoni. Ndi miṅwe ya mulandu ine ya khou siaho na u ambeswa ha u shaya fulufhelo kha vhutshutshisi ha lushaka. We certainly wouldn't table such a motion, and we would certainly not support it. The National Director is not the problem at the NPA. It's not a one-man job or a one-woman job. Muhulwane wa vhutshutshisi ha lushaka Vho Shamila Batoy vho thudzela kule maambiwa a NPA uri ko ṱangana na thaidzo dza u tshutshisa. We will pick on a few cases which I've called red herrings, but I hasten to add I don't want to minimize the importance of those cases. They are very important and they've been major setbacks that we're dealing with. Now Zoraro avo bade vho tenda uri ṱhahelelo ya masheleni a u badela tshumelo ya zwishumiswa zwa u tshutshisa milandu i konḓaho ndi khaedu dzine dza khou livhana nadzo. We are having internal challenges where some prosecutors may not be aligned to the vision of really fighting for the rule of law in this country. And this is a very, very concerning issue, as I said, that I am going to be taking up with the executive. Vo Breitenberg vha ri khaedu dzo raloho ndi kale dzi hone. You know, when she was appointed, certainly I warned her, and I know other people did too,
that there were people in the organisation who did not have the best interests of the NPA at heart. It was very clear then, and it's still clear, and we all know who they are. zova zino tikhatiswedza uri voxamela vatoi huva vothemela presidente vo Cyril Ramaphosa va pandele vo advocate Andrew Chauke ho sedzwa u xa fulufhelo kha ofisi yavo ngeno va lihoro la DA va tshi khou ṱoḓa thikhedzo kha u thomiwa tshiimiswa tsha u lwa na zwiito zwa tshanḓanguvhoni. Currently, the Democratic Alliance has a private member's bill before Parliament, the Constitution 21st Amendment Bill. The bill proposes the establishment of an anti-corruption commission as a solution to getting South Africa off the grey list. Va NPA va ri o ḓivhela phanḓa na u lwa na zwiito zwa vhuaḓa na u kaidza avho vhane vha pfukha mulayo. Matsinaha vha songo vha ṱutshela kule ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfha nga vhalanguli vha khamphani ya vhuendi Limpopo ya GNT vhe vha imiswa mushumoni. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2. Khamphani ya muvhuso wa Limpopo ya dzibisi ine ya khou ṱangana na thaidzo yo imisa mushumoni vhahulwane vhayo zwi tshi tevhela mavharivhari a u langa khamphani yo nga nḓila i si kwayo. Khamphani ya Great North Transport yo imisa mushumoni mulanguli muhulwane wa zwa masheleni khathihi na mulanguli mutshimbidzi lwa miṅwedzi miraru. Iyo ndi tsheo ye ya dzhiiwa nga bodo ya vhalanguli muṱanganoni wa farelwa fhaḽa Polokwane ṅwedzi wo faho. U imiswa mushumoni ha mulanguli wa khamphani ya mabisi ya Great North Dokotela Vho Mathata Makwele, mulanguli wa zwa masheleni Vho Nazim Isa na mulanguli mutshimbidzi wa khamphani yi Vho Mahlaku Muhashane zwi khou tevhela mawanwa a uri vhalanguli ava vho kundelwa u badela tshikwama tsha tshikimu tsha dzilafho khathihi na tshikwama tsha u notha lwa miṅwedzi ya rathi. Fhedzi naho zwo ralo vha vha tshi khou ṱusa masheleni ayo kha miholo ya vhashumi. Khamphani iyi ya mabisi i khou livhana na khaedu khulwane dza masheleni hune ya khou koloda vhaṅwe vhashumi vha paḓaho maḓana a masheleni ane a khou vhalelwa kha dzimiliyoni dza rannda. We can really confirm that 3 executives were suspended, with full pay from GNT pending, the investigations regarding the cash flow challenges that this company has experienced over the past few months. GNT over the past few years to date has been experiencing a lot of financial or cash flow challenges that led to some of the statutory obligations not being paid. I'll give you an example: things like your medical aid, things like your pension funds, etc., etc. So the board of Great North Transport, decided to put these 3 executives, on suspension. Vhashumi vha khamphani yi vho awelaho miṅwahani ya fumi yo fhiraho na ṋamusi vhathu badeliwa masheleni avho a u notha. Muvhigo wa zwa forensiki wo bvisela khagala uri khamphani yi yo vha i tshi khou tumbula masheleni a pensheni kha vhashumi fhedzi u sa khou isa kha tshikwama itsho tsha pensheni. Vhaṅwe vhashumi vho no ḓilovha vha songo wana masheleni avho. Zwa zwino ho tholiwa vhalanguli vho tou farelaho musi ṱhoḓisiso dzi tshi kha ḓi bvela phanḓa. Coming back to who is actually overseeing the company, as we have said in our press statement, leader has deployed its chief operations officer, Dr. Nzewa Mokovani, as well as Charles Mashele, to take over as the interim CEO and interim chief financial officer respectively. Khamphani ya Great North ina miṅwaha minzhi i tshi khou livhana na khaedu dza masheleni. Minista wa matshilisano vho CCC Tolashe vha ri muhasho wavho u khou shuma nga nungo dzoṱhe u vhona uri hu vhe na vhudziki kha sekithara uri vha kone u ṋetshedza tshumelo i ṱhonifheaho kha vhathu vha ḽino shango vho ṱanganaho na zwikonḓaho. Vha ri tshiṅwe tsha zwipikwa zwavho ndi u ḓisa vhudziki kha muhasho, izwo nga u thola mulanguli generala na muofisi mutshimbidzi muhulwane wa SASSA, sa vhunga izwo zwi tshi ḓo thusa kha uri muhasho u swikelele tshipikwa tshawo na u khwinisa nḓisedzo ya tshumelo nga maanḓa vho sedza magavhelo a muvhuso. Vho Tholashe vho amba izwo tshifhingani tsha muṱangano wa ramafhungo fhaḽa Pretoria.
musi vha tshi khou ṱanḓavhudza maitele kha muhasho wavho, minista wa mveledziso ya vhadzulapo vha ri zwikhala zwa mishumo zwe zwa vha zwi sathu dzhena vhathu zwo sia khaedu dza tshivhalo, fhedzi zwa zwino musi ho no tholiwa kha zwikhala izwo zwi khou leludzela muvhuso uri u swikise tshumelo kha lushaka. By strengthening partnership to augment and the shrinking resources of the state and to maximize the impact of available resources. Mulanguli muhulwane vho dzhenaho tshiduloni vha ri hu na mushumo munzhi une wa kha ḓi fanela u itiwa uri avho vha shayaho vha kone u thusalea. We provide social grants to, Minister mentioned about 19 to 28 million people that we are providing. Vhadzhendedzi ḽa magavhelo a mindende kana SASSA navho vho khetha mulanguli muswa we a fulufhedzisa uri u ḓo engedza maga a uri vhathu vha kone u swikelela tshumelo ya SASSA na u khwaṱhisa maga a u thivhela zwa tshanḓanguvhoni. We are working tirelessly to arrest the element of fraud and corruption on our systems. This includes cases of identity theft, compromising our integrity and our cyber security and other corrupt activity, which unfortunately involve some of our staff. Vho Mafhungo ḽa u engedzwa tshifhinga tsha gavhelo ḽa u lilisa vhathu vha sa shumiho. The Minister of Finance has heeded our plea for the continuation of 370 Rand social relief of distress to enable us to finalize a more long-term solution to the challenge of poverty among our working age population. Minista Vho Thulashe vho dovha hafhu vha sumbedza u vhiledzwa nga zwiwo zwinzhi zwa u tambudzwa nga mbeu zwine zwa khou ita ṱhoho dza mafhungo. President wa la US vho Donald Trump vha ri vho vhaiswa nga mabindu a re na masheleni a dzibilioni vho Elon Musk kha tsheo dze vha dzi dzhia dzi kwamaho muthelo na u shumiswa masheleni kha muvhuso wavho. I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. I think the Doge team is doing an incredible job. They're going to continue doing an incredible job, and I'll continue to be visiting here and be a friend and advisor to the president. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika nahone i songo shuma zwavhuḓi musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Musi ri tshi lavhelesa dolara ndi 17 rand 73 cents, ri tshi khou fhirela phanḓa bondo ndi 24 rand 9 cents, euro ndi 20 rand 32 cents, pula yone ndi 1 rand 31 cents. Mikovhe phala JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,369, platinum ndi $1,133, oil songo kunakiswaho ndi $65.73 nga fagi. Vha muhasho wa vhulimi vho ḓivhadza u haelwa ha u tou thoma kha ḽino shango ha dzikhuhu nga nnzhi sa nḓila yo thivhela uri zwiṋoni kana dzikhuhu dza ḽino shango dzi sa kavhiwe nga mphigela wa zwiṋoni. Izwi zwi khou tevhela tsivhudzo dza tshivhalo kha lushaka kha u tinya u tambudzwa ha zwifuwo. Tsivhudzo idzo dzo itela muvhuso khuwelelo ya tshihaḓu uri u dzhenelele kha u thivhela u ṱaha ha vhulwadze uvho. Izwi sa vhunga vhulwadze uvho ho sia tshinyalelo kha nḓowetshumo iyi nga ṅwaha wa 2023. Minista wa vhulimi vho John Steenhuisen vha ri vhulwadze uvho a vhathu ṱaha kha ḽino shango zwa zwino, fhedzi vha khou dzula vho ita ngoma madzula o vhambya. Prevent the devastation that could come if there is an outbreak, and that would be the purpose of the vaccination, to build up the immunity of the local flocks to this highly pathogenic avian influenza. After looking at international best practice, looking at other countries around the world where vaccinations have taken place, and have made the decision in collaboration with the Poultry Association in South Africa to embark upon this process. Obviously, this will then hopefully provide a blueprint for how we deal with prevention of
of avian flu in South Africa going forward, particularly the devastating impact it has when you have to have a mass cull or there's mass deaths, and the impact this has on the cost of food to consumers. As you would know, the Government of National Unity is committed to bringing down the cost of food for consumers in South Africa. And so this is just one step in trying to prevent runaway food prices if we have a mass cull or a mass death rate of chickens as a result of the avian influenza. Musi una chanduko kha lotari nga ṅwambo wa khamphani ntswa ine ya ḓo tshimbidza loto na khaedu dza mulayo vharengi vha nga pfa vha sa ḓivhi uri loto i ḓo bvela phanḓana. Mukomishinari wa kha loto Vho Jody Scholz vha ri zwoṱhe zwingonani kha u tshimbidza loto. Chat with Charmaine Mabuza just to get a sense about how we're transitioning and what if everything is going according to plan, and I've been given assurance that the online platforms are working. We're also asking the public to make sure that they keep their tickets safe, particularly those who bought tickets, physical tickets, before the 1st of June. These prizes are valid for a period of 365 days, 1 year, and depending on the amount, they can still claim that. Vadzangano la mugidimo wa Comrades kana Comrades Marathon Association varindugiselo za mugidimo wa Shonda dzingonani. Mugidimo uyu utakuchedza ḓoroboni ya Pietermaritzburg uswika Durban. Vaofisiri va tsireledzo vha ḓo vha vhenepo u itela tsireledzo ya vhathu vhoṱhe kha mbambe iyo. Vhathu vha paḓo zwigidi zwa 22 vha khou lavhelelwa u dzhenelela mbambe ya mugidimo une wa ḓo thoma fhaḽa holoni ya ḓorobo ngei Pietermaritzburg wa khunyela fhaḽa People's Park Durban. Mudzulatshidulo wa Comrades Marathon Association Vho Mqondisi Ngcobo vha ri vha fhulufhela uri mutsho a u ngo ḓo vha thithisa sa vhunga vha tshumelo ya u vumba mutsho vho ḓivhadza uri ho ḓo vha na lutsinga lwa murotho. All systems go. We're looking forward to the start, the first group. In fact, some of the changes that we've introduced is the two groups start, obviously necessitated by ensuring that we put the safety of all our participants first, and also to ensure that we enhance the runner experience. Dustin we afenya lora rothe ṅwaha wo fhelaho nga u vha mufumakadzi wa u tou thoma u pfukha mutalo uri uno ṅwaha a zwi nga ḓo leluwa sa vhunga a tshi ḓo vha a tshi khou gidima na vhagidimi makone nahone ya zwi ḓivha uri u ḓo vha o vhewa iṱo. When it comes to me versus the competition, there's always going to be that target on my back where it's not about the supporters or the anyone watching the race, but it's the actual competition. Pete Versman ani akutseredza vhugwena a vhanna kha muṱasano wa mbambe ya Comrades Marathon u bva fhaḽa Netherlands uri nga murahu ha musi o ita nḓowenḓowe ngei kha ḽa Kenya u ḓipfa o lugela he nga ṅwaha wa 2023 a vha o vhambelana tsini na Tete Dijane. To me, every year I'm running the race for the first time. When I'm out there on the course on Sunday, I don't think the past means anything to me because every year I'm training not to be good enough based on what has worked in the past. I'm training to be at the best level I can be. Dijane nene ukatipodzisa nala kha zwi a homelwa kha vhuimo ha ufumbili na mahola musi a tshi farwa nga Nyamurale. Matina kha zwa mitambo musi ri khou bvela phanḓa ri khou wana uri thimu ya lushaka ya Bafana i ḓo tamba na Tanzania kha mutambo wa vhukonani fhaḽa luvhanḓeni lwa Peter Mokaba ḓoroboni ya Polokwane zwenezwino nga madekwana nga hafu bva kha awara ya vhusumbe. U bva kha nṋe madekwana a vhe avhuḓi vha ḓiphinene khone vha vha hone na mafhelo a vhege avhuḓi.